Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
instan jadi sebanyak ini. Jual 2 ribuan aja udah pasti laris manis, disukai anak-anak juga orang dewasa. Baru buka lapak aja udah pada antri karena rasanya benar-benar enak banget. Cobain yuk. Pertama-tama siapkan 1 bungkus mie instan goreng, bebas pakai merek apa aja, kemudian rebus hingga matang. Setelah mie-nya matang, boleh angkat dan tiriskan, lalu masukkan ke dalam wadah seperti ini. Selanjutnya, ambil bumbu-bumbunya, masukkan juga ke dalam wadah. Nah, selanjutnya aduk-aduk hingga mie dan bumbu-bumbunya ini tercampur dengan merata. Selanjutnya, tambahkan 1 butir telur, kemudian kita aduk lagi hingga tercampur dengan rata. Lalu ini akan aku tambahkan 10 sendok makan tepung terigu ya teman-teman, bebas pakai merek apa aja. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur lagi dengan rata. Jangan lupa tambahkan sedikit lada bubuk dan juga kaldu bubuk supaya rasanya makin enak. Nah, selanjutnya ini akan aku uleni menggunakan tangan seperti ini. Nah, setelah tercampur seperti ini, ambil sedikit adonan lalu kita bentuk-bentuk. Untuk bentuknya disesuaikan aja dengan selera. Nah, untuk bentuknya ini aku bikin memanjang seperti ini ya teman-teman, karena di sini aku menggunakan tusuk sate atau lidi. Nah, kita ambil tusuk satenya lalu kita masukkan seperti ini. Lalu tinggal kita rapikan aja. Ini bikinnya benar-benar simpel banget. Untuk bentuknya sih disesuaikan aja dengan selera, bisa juga bentuk bulat-bulat. Nah, kalau untuk bentuk seperti ini lebih menarik ya teman-teman, dan ini hasilnya juga jadi besar, jadi bisa dijual 2 ribuan. Nah, setelah dibentuk seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu, masukkan ke dalam wadah. Nah, bisa dilihat ya, untuk 1 bungkus mie instan jadinya sebanyak ini, cocok banget untuk ide jualan. Selanjutnya, aku mau bikin bahan penculupnya. Siapkan 3-5 sendok makan tepung terigu, kemudian masukkan air secukupnya. Bisa tambahkan sedikit kaldu bubuk. Nah, untuk kekentalannya ini tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair ya. Selanjutnya, kita baluri dengan tepung panir. Bisa juga menggunakan tepung roti. Nah, jika sudah selesai, masukkan ke dalam wadah dan ini akan kita goreng ya teman-teman. Ini hasilnya benar-benar cakep, hasilnya juga jadi besar loh. Setelah dibaluri dengan tepung panir, hasilnya jadi besar. Nah, selanjutnya kita goreng di minyak yang panas dengan api sedang cenderung kecil. Jika bawahnya sudah kecoklatan, ini boleh dibolak-balik supaya nanti tidak gosong ya. Dan jika sudah matang, ini boleh angkat dan tiriskan. Ini hasilnya benar-benar cakep banget. Dan untuk 1 tusuk ini juga hasilnya agak besar ya teman-teman, jadi bisa dijual 2 ribuan, dijamin ini pasti untung besar. Untuk rasanya tidak perlu diragukan lagi karena benar-benar enak banget. Ini makan 1 aja nggak cukup loh, ini pasti ketagihan. Untuk saus sambalnya, aku pakai saus yang dicampur dengan kecap. Ini rasanya benar-benar mantul banget loh, kalian wajib coba. Selamat mencoba ya teman-teman.